Un simple paseo por el centro comercial terminó con un sargento del Ejército de Estados Unidos, de origen mexicano, esposado y humillado frente a una multitud, todo por alguien decidió que en mexicano en uniforme no parecía real. Eran martes por la tarde cuando el Sargento Miguel Hernández decidió hacer una parada en el centro comercial Westfield antes de regresar a su base militar. Llevaba puesto su uniforme de gala del Ejército estadounidense, el mismo que había usado, y esa mañana para una ceremonia de reconocimiento donde recibió una medalla por su servicio ejemplar en misiones internacionales. Miguel, de 28 años y originario de Guadalajara, había emigrado a Estados Unidos a los 15 años, junto con su familia en busca del sueño americano. Mientras caminaba por los pasillos del centro comercial, Miguel se sentía orgulloso de portar el uniforme que representaba actos de dedicación, sacrificio y servicio, su país adoptivo. Había servido dos de combate, y había ganado el respeto de sus superiores y compañeros por igual. Su objetivo era simple: comprar un regalo para su madre, quien cumplía acos la siguiente semana. Quería sorprenderla con una pulsera que había visto en una joyería del lugar. La señora Margaret Williams, una mujer de 55 años, observaba desde la distancia. Sus ojos se fijaron en Miguel con una mezcla de sospecha y disgusto que no podía ocultar. Para ella, algo no cuadraba. En mexicano en uniforme militar, murmuró para sí misma, sacando su teléfono celular con manos temblorosas. Sin dudarlo un segundo, marcó el 911, operador de emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Escuchó del otro lado de la línea. Hay un hombre sospechoso en el centro comercial Westfield, respondió la señora Williams con voz nerviosa. Está vestido con un uniforme militar, pero no creo que sea real. Es diferente, como si no perteneciera aquí. Creo que podría estar planeando algo malo. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo, y asegurate de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. Los oficiales David Johnson y Mark Roberts recibieron la llamada mientras patrullaban los calles cercanos al centro comercial. Johnson, un veterano de 15 años en la fuerza policial, había visto muchas situaciones similares a lo largo de su carrera. Roberts, por el contrario, era un novato con apenas 6 meses en el trabajo, ansioso por demostrar su valía y seguir el liderazgo de su compañero más experimentado. Tenemos un report de una persona sospechosa en Westfield, anunció la voz del despachador por la radio. Hombre hispano, uniforme militar, possible actividad sospechosa. La persona que reporta cree que el uniforme podría ser falso. Johnson frunció el ceño mientras conducía hacia el centro comercial. A lo largo de los ecos, había respondido a muchas llamadas que resultan ser malentendidos basados en prejuicios raciales, pero también había aprendido no subestimar ninguna situación. Roberts, nervio, though, y con ganas de actuar. Revisó su equipo, y se preparó mentalmente para lo que podría encontrar. Cuando llegaron al centro comercial, localizaron rápidamente a Miguel, quien estaba parado frente a la vitrina de la joyería, admirando las pulseras en exhibición. Johnson observó detenidamente. El uniforme se ve auténtico. Las medallas parecen reales, y la postura del hombre era claramente militar. Sin embargo, la presión de la llamada y la presencia de su compañero novato le llevaron a actuar con más agresividad de la que normalmente habría usado. Disculpe, señor, gritó Johnson desde varios metros de distancia, llamando la atención.
de todos los compradores cercanos, necesitamos hablar con usted. Mantenga sus manos donde podamos verlas. Miguel se volteó confundido, sin entender por qué los oficiales se dirigen a él con tal hostilidad. Su primera reacción fue de cooperación total. Había sido entrenado para respetar a las autoridades y entendía que los malentendidos podían resolverse con comunicación clara y calmada. Buenos días, oficiales, respondió Miguel con voz firme pero respetuosa. ¿En qué puedo ayudarlos? Pero Johnson y Roberts no estaban interesados en explications. La multitud que se había formado alrededor de la escena, la presión de la situación, y los prejuicios inconscientes los llevaron a actuar de manera desproporcionada. Roberts, nervioso, y siguiendo lo que creía eran las instrucciones correctas, se acercó rápidamente a Miguel. Raise y ponga las manos detrás de la espalda, ordenó Roberts con voz temblorosa. Está detenido por sospecha de usurpación de identidad militar. Esperen, hay un malentendido, protestó Miguel, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. En cuestión de segundos, sintió el frío metal de las esposas en sus muñecas. Mientras decenas de personas grababan la escena con sus teléfonos. El gerente del centro comercial, Sr. Peterson, observaba la situación desde la distancia. Había visto a Miguel otras veces en el centro comercial y nunca había notado nada de sospechoso, pero no intervino. La multitud murmuraba, algunos defendiendo al soldado, otros asumiendo que debía haber hecho algo malo para estar siendo arrestado. Soy sargento del Ejército de Estados Unidos, explicó Miguel con dignidad, incluso mientras era esposado. Mi identificación militar está en mi billetera. Por favor, verifiquen mis credentials antes de continuar con esto. Después de 20 minutos humilantes en los que Miguel permaneció esposado, frente a una multitud creciente de espectadores, Johnson finalmente decidió verificar las credentials del sospechoso. Cuando revisó la identificación militar de Miguel, su rostro se puso pálido. No solo las credentials eran completamente legítimas, sino que Miguel tenía en rango superior al que él había tenido durante su propio servicio militar. Atrás, Roberts, murmuró Johnson y su compañero, tenemos un problema. La documentación de Miguel, lo confirmaba su identidad como sargento activo del Ejército estadounidense, sino que también había una carrera militar distinguida. Había servido en Afganistán y Irak. Había recibido múltiples condecoraciones por valor. Y esa misma mañana había sido reconocido por su liderazgo excepcional en operaciones humanitarias. Mientras tanto, la escena había sido grabada y transmitida en vivo a través de redes sociales. Videos de Miguel siendo esposado, mientras vestía su uniforme militar se volvieron virales en cuestión de horas. Los hashtags #Justice for Sargent Hernández y #racial profiling comenzaron a trending topic a nivel nacional. La comandancia de policía comenzó a recibir signos de llamadas de ciudadanos indignados, veteranos militares, y organizaciones de derechos civiles. El mayor general Patricia Stevens, superior directo de Miguel, vio los videos y inmediatamente contactó al jefe de policía de la ciudad para expresar su indignación por el trato recibido por uno de sus mayores soldados. Este hombre ha arriesgado su vida defendiendo los valores de este país, declaró el general Stevens en una llamada que fue grabada y posteriormente filtrada a los medios. El hecho de que haya sido humillado de esta manera por el color de su piel es inaceptable y imperdonable. La investigación interna que siguió al incidente reveló una cadena de errores,
prejuicios, y negligencia que tendrán consecuencias duradeiras para todos los involucrados. En las 72 horas posteriores al incidente, el video de Miguel siendo esposado, había visto más de 10 millones de veces en las principales plataformas de red social. Las imágenes de un soldado condecorado, siendo humillado públicamente, mientras vestía el uniforme de su país, generaron una indignación nacional que trascendió líneas políticas, raciales y socioeconómicas. La señora Margaret Williams, que Llamada había iniciado toda la situación, fue identificada a través de registros telefónicos y se convirtió en el centro de una tormenta mediática que cambiaría su vida para siempre. Cuando los periodistas la contactaron para pedir comentarios sobre su llamada al 911, su respuesta fue devastadora para su propia reputación y reveló la profundidad de sus prejuicios. Bueno, él se ve sospechoso. No es normal ver ese gente en uniformes militares reales. Quiero decir, como iba yo a saber que era real. Todos se ven iguales para mí. Esta declaración, transmitida en televisión nacional durante el noticiero de mayor audiencia, confirmó lo que muchos ya sospechaban, que la llamada había sido motivada puramente por prejuicios raciales profundamente arraigados. La empresa, donde trabajaba la señora Williams como supervisora de recursos humanos en Techinnovate Solutions, una compañía progresista de tecnología con una política estricta contra la discriminación, actuó inmediatamente al enterarse del incidente. La compañía, que había construido su reputación sobre valores de inclusión y diversidad, no podía permitir que una de sus supervisores permaneciera en una posición de poder después de demostrar públicamente actitudes discriminatorias. Después de una revisión exhaustiva a sus comentarios públicos y una investigación detallada sobre su historial de decisiones en el trabajo, inclinando patrones sospechosos en sus procesos de contratación que mostraban una clara preferencia por candidatos caucásicos, Williams fue despedida inmediatamente por violaciones graves las políticas de inclusión y diversidad de la empresa. La compañía también emitió una declaración pública distanciándose de sus comentarios y reafirmando su compromiso con la igualdad en el lugar de trabajo. Para los oficiales David Johnson y Mark Roberts, las consecuencias fueron en más severas y duraderas. La investigación interna del Departamento de Policía, dirigida por el capitán María González, una veterana de ascendencia Puerto Rica, con 20 años de experiencia, reveló un patrón preocupante de comportamiento por parte de Johnson. Durante la investigación, se descubrió que Johnson había recibido al menos 5 quejas previas por perfilamiento racial en los últimos 3 años. Quejas que nunca habían sido adecuadamente investigadas debido a la negligencia de sus supervisors anteriores y un sistema interno que protegía a los oficiales veteranos de escrutinio serio. Una de las quejas más graves había sido presentada por el Dr. Carlos Mendoza, un neurocirujano respetado que había sido detenido mientras caminaba por su propio vecindario debido a que Johnson consideró sospechoso que un hombre latino estuviera en una zona residencial afluente. Otra queja había sido presentada por la familia de un adolescente afroamericano que había sido detenido violentamente mientras esperaba el autobús escolar, simplemente porque Johnson pensó que el joven no pertenecía al área donde vivía su familia. Estos casos, previamente archivados, sin investigación seria, ahora cobran nueva relevancia y demuestran un patrón sistemático de comportamiento discriminatorio. Roberts, aunque novado con apenas 6 meses en el trabajo, fue severamente criticado por no haber ejercido juicio independiente
y por haber actuado con fuerza excesiva sin justificación. Durante su testimonio y el panel de revisión interna, Roberts admitió que había permitido que sus propios prejuicios inconscientes y su deseo de impresionar a su compañero veterano influyeron en sus acciones. Sabía que algo no se sentía, declaró Roberts con lágrimas en los ojos durante su testimonio, pero tenía miedo de cuestionar al oficial Johnson porque él tenía mucha más experiencia que yo. Ahora me doy cuenta de que mi silencio y mi complicidad fueron tan dañinos como las acciones mismas. Ambos oficiales fueron suspendidos, sin goce de sueldo durante la investigación de 6 semanas. Durante este periodo, tuvieron que enfrentar no la pérdida de ingresos, sino también el escrutinio público y las amenazas de muerte de ciudadanos indignados, que habían identificado sus nombres y direcciones a través de registros públicos. Sus familias también sufrieron las consecuencias, con los hijos de Johnson siendo acusados en la escuela y la esposa de Roberts perdiendo su trabajo como maestro debido a la asociación con el escándalo. Después de semanas de testimonios desgarradores, revisión exhaustiva de videos, des múltiples ángulos, declaraciones de más de 30 testigos, y consultas con expertos en derechos civiles, el Departamento de Policía tomó una decisión sin precedentes que envió ondas de choque a través de toda la comunidad policial nacional. Johnson fue despedido inmediatamente con causa justificada, y se le prohibió permanentemente trabajar en cualquier capacidad policial en todo el estado. Además, perdió todos sus beneficios de pensión acumulados durante sus 15 años de servicio, una pérdida financiera devastadora que afectaría a su familia durante décadas. Roberts, dado su estatus de novato, su cooperación completa durante la investigación, y su testimonio emotivo sobre los errores que había cometido, recibió un tratamiento ligeramente menos severo pero igualmente significativo. Fue degradado de oficial a auxiliar administrativo. Perdió su autoridad para aportar armas y hacer arrestos. Y fue requerido a completar 200 horas de entrenamiento adicional sobre sensibilidad cultural, derechos civiles, y toma de decisiones éticas bajo prisión. También fue puesto en libertad condicional por 2 años, durante los cuales cualquier infracción menor resultaría en su despido inmediato. El centro comercial Westfield, temiendo un boicot público devastador y demandas legales millonarias, actuó rápidamente para minimizar el daño a su reputación. El gerente Peterson, quien había observado toda la situación desde la distancia sin intervenir para detenerlo que claramente era una detención injustificada, fue despedido por su falta de liderazgo y su incapacidad para proteger a un cliente que estaba siendo tratado injustamente en su establecimiento. La compañía propietaria del centro comercial también implementó un programa de entrenamiento obligatorio para todos los empleados sobre diversidad, inclusión, y cómo reconocer y intervenir apropiadamente en situaciones de discriminación. Además, establecieron un fondo de becas de $500,000 para estudiantes latinos que aspiran a carreras militares, nombrándolo en honor al Sargento Miguel Hernández. Miguel, por su parte, recibió disculpas oficiales y escritas del jefe de policía, del alcalde de la ciudad, del gerente corporativo del centro comercial, y incluso del gobernador del estado. Sin embargo, estas disculpas, aunque bien intencionadas, no pudieron ver el trauma psicológico y emocional que había experimentado. Las cicatrices emocionales del incidente lo acompañaron por mucho tiempo, manifestándose en episodios de ansiedad cada vez que veía a oficiales de policía en público y en pesadillas,
recurrentes sobre ser arrestado nuevamente. En una entrevista posterior con el reportero de investigación Juan Martínez de Univision, Miguel declaró con una mezcla de dignidad y dolor. Servo este país con orgullo y honor. He arriesgado mi vida en tierras extranjeras defendiendo los valores de libertad y justicia que supuestamente representamos. Pero es de mi recordarán dolorosamente que para algunas personas, nunca ser lo suficientemente americano. Sin importar el uniforme que le puesto, las medallas que haya ganado, o la sangre que haya derramado por esta nación, eso es algo que ningún soldado debería tener que enfrentar en su propio país. La historia de Miguel Hernández se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el racismo sistemático y el perfilamiento racial en Estados Unidos. Su caso llevó a cambios significativos en las políticas de entrenamiento policial. En más de 200 ciudades a través del país y sirvió como catalizador para conversaciones importantes sobre la experiencia de los latinos en el servicio militar estadounidense, organizaciones de veteranos de guerra, incluyendo la American Legion y Veterans of Foreign Wars, emitieron declaraciones fuertes condenando el incidente y exigiendo mejor protección para los miembros del servicio de todas las razas y etnias. Meses después del incidente, Miguel fue promovido a Sargento de Estado Mayor en una ceremonia especial presidida por el general Stevens, quien aprovechó la ocasión para hacer declaraciones públicas sobre la importancia de combatir el racismo. Dentro y fuera del ejército, Miguel también fue invitado a hablar en academias de policía en todo el país sobre su experiencia, ayudando a entrenar una nueva generación de oficiales para que vean más allá del color de la piel de una persona y reconozcan al individuo y al patriota que hay debajo del uniforme.